Ndamishawata hinkwenu hi vito ra Yesu Christ. Vana va Xikwembu ku ze ni kumeka ni ri lana enkarhi wa ku leha ni karhi ni sokola. It's for quite some time that I've been suffering. Endleni leswi ni nga byeriwa swona hi ku a ni vabya ni hlupha hi nhloko na milenge. I did what they told me because I was suffering from my head and Ni even on my legs. tibohile ku ve ni famba ni ya ku thwaseni hi 98. I even went to be initiated in 1998. So ni fambini ni ya ni ya thwasa mara loko ni languteni kusukela hi 98 a ni ku voni ku pfuneka. I went to be initiated in 1998. Even when I tried to see whether that thing has helped me, I can't see any help. Ene ka ntirho lowu wa ku thwasa ni nga ka woho a ku nga ti munhu mara ni pfuka nampundzu ni pfula ndzumba ni tshama ni ku ni rindza vanhu ku ni ta va pfuna mara ni nga voni munhu. Since I was initiated, I waited also for people who will come in need of help. No one came. I'll just wake up, open my door, and no one came through. Loko ni ya ka lava va nga thwasa khale ni twa swa ku why va ku hi ta ku pfuna va ni tekela mali mara va nga ni pfuni. Those that were initiated before me, I went to them to ask why are not customers coming my way. They said they will help you. They take my money and I could not see any help. Se ni tshama ni karhi ndi ya tin'angeni la ku pfuniwa mara ni nga ku kumi kusukela 98 ku fikela sweswi ka 2000. I went to different witch doctors looking for help. I have not found any since 1998. Ndi vula sweswi a ni karhi ni famba na tikereke loko ni ya tikerekeni ni fana bya swa loko tshika vun'anga u ta fa or u vabya. I even went to church asking for help. They even told me if you leave the doing of witch doctors, you will die. Ba ku loko wo ya kerekeni u tshika vun'anga u ta fa u nga byi tshiki. They said if you leave the practice of witch doctor and you go to church, you will die. Ndi na n'wana wa second born u kumeka a ponisiwa amba a ni byela ku mama tshika swilo leswi a swi ku pfuna ndi ku hayi a di ni tshiketi swilo leswi va ri ni ta fa kumbe ni ta vabya or ni hlanya se a ni nge swi koti ku tshika we famba u ya kerekeni n'wana nga na ku tshunxa. I even have my second born who received Christ. She continued to witness to me that leave this practice of witch doctors. I told her I can't leave this thing because they told me if I leave I will die or I will get mad. So ni vula ku na loko ni karhi ndi ri ka ndhawu yaleyo Xikwembu ku komba xa ku xi na mehe vana va Xikwembu a ni lorha loko ku ta Good Friday ndi lorha rito ro ku khongela. Loko va ku Xikwembu swi fikile a wu bonga bonga a ni bonga bonga a ni hi leswi a ni byeleteliwa swo swa ku fanele ku endla The pastor asked whether she was roaring when this evil spirits come. She said I was told and that's what I used to do. They told you that you must roar so that the people they will see that the a spirits. ni endla leswi a va ni byela because ndi ye ni karhi ndi vabya ni tibya ku ndi ta hanya mara kusukela a ni ku kumi ku pfuneka. So va ni byeli ku ni rorisa njhani a ni bongisa njhani. How did they tell you how do you need to roar? Swi endleni. A va ku byela swa ku endla swo so ivi u endla na wena. They told them to do it. A ku na nchumu a ni zanga ni n'wi vona kokwani wa mina lova ku ni ya na n'wi endlela. I've never seen my grandmother. A xi kona lexi xi nga koho a vungangeni va Xikwembu a ho lahleka. There is nothing you can find from the witch doctor. Ku ndi karhele ku dyela vana va Xikwembu a timali ta voho ni nga ri na ntiyiso ka vona. I said I'm tired of taking God's children's money without any truth in them. Van'wanyani va ta va ku va lava vana a ni swi tivi swa ku ni ta n'wi nyika yini no teka swo ka swi nga swa ni n'wi nyika ni teka mali ya yena. Some come even looking for children. I don't even know what I need to give you, but I will take your money and just give you something. Na sweswi I koho loyi a nga ni landzelela leswi loko ni tshamile ndi ri ka yena n'wananga pfumela mbilwini ya wena hi loyi a karhi a ta ku lava ku pfuniwa i lava n'wana nga kumi n'wana. And there is even someone who came here who came to me looking The for customer child. of this one is here. I-customer yakhe isikhona. Come and receive the child from Jesus. I-customer woza uzokwamukela umntwana ovela kuJesu. Come. Vonani ku u saseke njhani munhu wa kona Look how beautiful a nga she is. faneliwangi ku ya tin'angeni. She does not She's look so someone beautiful. who need to go to the You witch cannot doctor. match her with the witch doctors. A ni tivi ku ni ta n'wi nyika yini na mehe ku na mehe a ni swi tivi. I don't know what I will give her because I also don't know. So ndi karhele ku dya mali ya vana va Xikwembu ni nga ri na ntiyiso. How much did you pay? U hakele a mali munhu nga nyikaka 200. Oh, she has paid 200 rand.
is another level. The witch doctor is arrested against the customer. Is arrested by the same power of Jesus. Another level of grace. Another level of grace. Another level of grace. Jesus, really the way you are working, we know that the whole world will be saved. Let us hear the victim. When Do you know this one who is standing in front of you? I went to her to be assisted looking for a child. Bafike vakantswa hi huku na murhi un'wanyana a ni wu tivi vito la wona. She washed me with the blood of the chicken and some herbal medicines. Vagama va ni nyika murhi va ku ni ta nwa wa ku loveka. She also gave me the herbal medicine to drink so that I can conceive. Va te na murhi lowa wa ku hlantswa ndzeni. She said what I will be drinking is to clean inside. So, how much did you pay? I hakele 200. I paid 200 only. Tshama kusuhana na kusuhana. She's the neighbor of the witch doctor. So now the witch doctor is telling you straight that she was not knowing what she was doing. Just tell her straight. As we were seated at the back there, I told her, my daughter, since you are here, believe in Jesus Christ and for all that you need to ask from Him. For I do not have the power to help you. Tell her straight that you have eaten her money. I have eaten your money for nothing. And I'm saying today, God, to forgive me and forgive you, that we all start working in the light. I also asking for forgiveness for those that came to me needing of help, that I also ate their money. So kusukela namuntlha ni kombela ku na lava nga ku va koho kumbe a va kona a va pfumeli hi ntiyiso ka Xikwembu. Now you are going to receive the child from Jesus. The first thing which is needed, give your heart to Jesus. All of you lift up your hands. Remember, is the witch doctor. And lift up your hands, start praying, confess your sin. Yimisa mavoko, usungula kukhongela, utisola. Wena uvalavula ku Xikwembu ni rivalele a ni nga swi tivi ku n'wana u kumeka ka wena ntsena. Usungula kukhongela. The pastor is asking them to pray, confessing their sins to this one. She is also praying that I needed a child I did not know. Vulani ni ku Xikwembu a ni nga swi tivi swa ku wena hi wena u ri na matimba hinkwawo ni rivalele Xikwembu. To the witch doctor, the pastor is saying she must confess and said, I did not know that you and you alone, you have the power. Now I want to lead you to the prayer of salvation. You follow me. Nilandelela mina ntsena loko ni vulavula. Vulani ku Hosi Yesu. Ni rivalele swidyoho swa mina. Hosi Yesu, nghena mbilwini ya mina. U cinca vutomi bya mina. Na ku amukela Yesu Kristo, umponisi wa mina. Lord, I thank you.
Amen. Now is your time to receive the prayer of deliverance. Isikhathi sokuthi wamukele umkhuleko okukhululwa manje. Receive in the name of Jesus. Lord Jesus Christ, now I'm separating her from all those spirits of deception, spirits of lies. I command them now to leave her. In the name of you, Jesus, I'm breaking all the connection. In the wonderful name of Jesus Christ, I'm burning all the connection. I'm burning all the tools of the darkness. In Jesus' name.